Be strong, be beautiful, be you. Hello, welcome to Spice Factor. আমি নাজ আছি আপনাদের সাথে। Assalamu alaikum guys, welcome to another video. I hope guys stay well and enjoy. Ikea কার না ভালো লাগে, আমার তো ভীষণ প্রিয়। Ikea-তে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়, সো মাচ কালেকশন, প্রাইস, কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে Ikea সবার কাছে প্রিয়। কি আপনারা যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? তৈরি আছেন তো? তাহলে আসেন। ফার্স্ট থিং আমরা এই বেড সেকশনে চলে এলাম, বিকজ আমাদের বেড কিনতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দ্যাটস অ্যামেজিং প্রাইস। এটা মোবাইল হোল্ডার, আমি আগে একটা নিয়েছিলাম, এখন আরেকটা নিলাম। Ikea-তে আসলে দেখা যায় অনেক জিনিস কেনা হয়ে যায়, তাই না? Love this one. হাই লেডিজ, এখন আমি যে সেকশনটাতে আছি এটার প্রতি ভালোবাসা সব মেয়েদেরই আছে, ইনক্লুডিং মি। এত সুন্দর সুন্দর, কি সুন্দর। Ikea-তে আসলে কিন্তু অনেক জিনিসপত্র কেনা হয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায় বলে মনটা নিতে চায়। আমাদের লেডিসদের কিন্তু ঘরের জিনিসগুলোর প্রতি আলাদা একটা অ্যাট্রাকশন থাকে, যেমন কুকারের জিনিসগুলো, শোপিস, এগুলোর প্রতি একটা আলাদা ভালো লাগা কাজ করে।
Wow, super cute. Really very cute, happy looking. আমার ফেভারিট প্লেসটা আইকের মধ্যে এই ফ্লাওয়ার এরিয়াটা, ইটস মাই ফেভারিট। ফুলগুলো গাইস, আই লাভ দিস। অনেস্টলি আমার খুব পছন্দ আইকার জিনিসগুলো, সাচ এ কিউট, দিস ইজ লুক রিয়েলি নাইস।
সো কিউট, তাই না? আমরা যাওয়ার আগে এই ডিসকাউন্ট লিস্টটা একটু দেখে যাই, এখানে সেল হয়। এটা আউটডোর সেটিং। ফাইনালি আমরা এখন আইকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। কি বলবো, এখানে আসলে অনেক কেনাকাটা হয়ে যায়। Anyway, see you soon. Bye. Hi, I'm Naj Rashid. Don't forget to subscribe my channel. Subscribe to my mommy's channel. I love it.